If they don't wanna, they can just leave. It's okay for me to say ഞാനിപ്പോ ട്രെൻഡ്സിന്റെ പുറകെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടൊന്നും ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന സാധനം മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഈ 3 years ആയി ഇതുവരെ എനിക്ക് ഐലൈനർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പ്രോപ്പർലി. ക്വാളിറ്റി ഓൾവേസ് വിൻ ഇൻ ഈവൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. Have you noticed something strange? Like when you are in your 20s, everyone just keep asking you like, what are you going to do next? Eppada kalyanam? Then they ask you like, when are you going to settle down? It's almost like everyone wants you to just figure life out before you even figure yourself. And the next thing you see is you turning 30. You just completely stop trying to become what everyone expects you to become. And you start prioritizing yourself more than anyone else. I am 33 now, and there are so many things that nobody told me when I was entering in my 30s. And these are not scary things, these are just beautiful things that you should know. If you're in your 20s, maybe this video will prepare you. And if you are in your 30s watching this video, maybe you can relate, because I have the feeling that I'm not the only one right here experiencing all this. So not to make this video boring, I am going to do my makeup while telling you the things that I have learned in my 30s, and things you can relate to or maybe you can learn from. So yeah, let's get started. So the first thing that I stopped doing in my 30s is just caring about what people would say. I think I am grown now from this, like impressing people, like what should I wear, and did they like me, and things like was I awkward or things like that. I just don't care anymore, and I genuinely don't have the energy to like spare on these things anymore. I just don't bother anymore what people think about me. I just do me, like let them speak whatever they want to. It just doesn't affect me anymore. It is not because I am becoming arrogant or something, but because I just have realized that nobody has the time to like put that much effort to know what I am doing and what I am saying. Like they are busy in their life, and they are not bothered what I am doing. So yeah, why I should be bothered about their opinion either? That is what I think now. Like nobody's analyzing your life that much that you think, and this is the most freeing feeling ever. You just stop being like yes person and you start prioritizing your peace more than that. And it is okay if you disappoint people while doing that. I just don't give that much importance to that feeling anymore. And during this phase, I have disappointed so many people. എനിക്കിതിപ്പം ഒട്ടും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല, because I am prioritizing myself and I'm happy the way I am, and this is what matters to me most. ഇപ്പോൾ apply ചെയ്ത moisturizer is minimalist moisturizer, lightweight and oil-free moisturizer. It is vitamin B5 and 10% with copper, zinc, magnesium, hyaluronic acid and betaine. So ഇതിപ്പം എൻ്റെ favorite moisturizer because I used to use Ponds and random stuff lately, but I have like in my 30s I have also changed my makeup routine. And ഞാൻ അത്ര മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ചൊക്കെ. In my previous video you can see my makeup, how I used to do my makeups in my 20s. And ഇപ്പം ഞാനത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മേക്കപ്പിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒത്തിരി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. I used to buy random stuff lately, but I have now like കുറേ മേക്കപ്പ് പുരട്ടാനും ഉള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കിട്ടി in my 30s. Like I am like more composed and more organized with my makeup routine also. And one more thing that doesn't bother me anymore in my 30s is how my face looks. Like literally I can be confident in this bare face also. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇടാം, എൻ്റെ 20s എനിക്ക് കുറേ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് കുറേ മാർക്സ് ഒക്കെ വന്ന് എൻ്റെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ. It was also because I had some hormonal changes in my body, so it just showed on my face a lot. And ഇപ്പം അത് കുറച്ചിട്ട് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ മാറിയപ്പം എനിക്കൊരു അകത്തുനിന്നൊരു കോൺഫിഡൻസും കൂടെ വന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം ഈസിലി ബെയർ ഫേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വെളിയിൽ പോകാൻ പറ്റും. എനിക്കിപ്പം ഒത്തിരി മേക്കപ്പ് വരട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ല. ലൈക്ക് മിനിമൽ മേക്കപ്പ് ഇസ് മൈ റൂട്ടീൻ റൈറ്റ് നൗ. സോ അതും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഇൻ മൈ 30s, when I just become more clear in my mind. I just recently purchased this K Beauty cushion foundation, so I'm just going to try it out in front of you. So this is like 130Y medium shade, and I used to use Glitter foundation before, and it is almost over, so I'm just gonna open this one and use it. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ കുറേ ഹെവി ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പം ലൈക്ക് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫേവറേറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഐ യൂസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പാക്കേജിങ്. അവരുടെ പാക്കേജിങ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കെ ബ്യൂട്ടിയുടെ പാക്കേജിങ്. സോ ഇതാ അവരുടെ പാക്കേജിങ്. ഞാനിത് കെ ബ്യൂട്ടിയുടെ നൈക്കാടെ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മേടിച്ച ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പം ഇവരുടെ ഷെയ്ഡ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരും, അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ you can just easily buy it online also. Just check the shade range correctly if it matches. If you have any other foundation, you can match the shades with that. And this is how it looks from the inside. You also get a applicator here, and
I'm going to open it right now. Oof, ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണല്ലോ. So this is how it looks from the inside. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. So this is how it looks like. എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വേസ്റ്റേജും ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പം. സോ ഐ യൂസ് വെരി ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെരി ലെസ് മേക്കപ്പ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഐ ജസ്റ്റ് got off topic. So the next thing that I have started in my 30s is, the next thing that happened in my 30s is my friends circle is like very small right now. It's like 2 or just 1 person, and I am not even like bothered about it because എൻ്റെ സ്കൂൾ ടൈമിൽ എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കോളേജിലും കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ after college I have just started എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ കുറേ അങ്ങ് ചെറുതാവാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് 3 people, then 2 people, and then 1 person, and then ഇങ്ങനെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് whoever is not aligning with my personality that I have right now and who is not എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ അലൈൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ബോതേർഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ ഗോയിങ് then I would let them go. I won't cling on them. Like ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പോവാം, എനിക്ക് അത് അത്ര ബോദർ ചെയ്യില്ല. It's their life and they have their own life too, so it is okay if they are leaving for some reason which they think is valid. It is fine for me too. When we are just younger, we just think that a lot of friends means you are very successful, and this mindset just changes when you are like in your 30s and you grow. അവർ പോവാൻ കാരണം ചിലപ്പം they just got married or they just have a different set of friends that they met during their life, and they are not aligning with you anymore and they just want to leave. That is also fine. Like it is fine. I'm fine. Really? Absolutely. I'm fine. Totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. You just become more mature in these things. Like it doesn't bother you anymore. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, this is like very lightweight and ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെ തോന്നത്തില്ല. This is like just skin and it blends into your skin very much. You have to choose your shade right, otherwise it will look cakey and it will also look very white-ish if you're not matching your shade with your skin. So yeah, എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ നോക്കി മേടിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് തന്നെ കിട്ടി. എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് it is like perfect match. Like it looks like my skin. It just looks like I haven't applied anything. പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ലെയർ തന്നെയാണ് നല്ലത്. കുറേ അങ്ങ് വാരി തേക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് ഒരു കേക്കി ഫീൽ വരും, പിന്നെ അത് മേക്കപ്പ് പരട്ടിയതുപോലെ തന്നെ തോന്നുകയും ചെയ്യും. സോ വെരി ലൈറ്റ് ലെയർ ഇസ് എനഫ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇനിയും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഒരു ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഇനിയിപ്പം കുറേ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. So ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ള ആ സ്മോൾ സർക്കിൾ, I am very happy with that small circle, and these are the peoples that I can call anytime. They will be there for me when I reach them. So these like are my people and I can count on their friendship like forever. So that is what I need right now, not too many friends. So quality always win even in friendship. So the next product that I'm going to use is a blush which is from Swiss Beauty, and this is their Cream It blush. ഇതൊരു പീച്ചിഷ് ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്കിൻ ടോൺ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ക്രീമി ആൻഡ് വെരി ബ്ലെൻഡബിൾ. സോ ഒരു ഇച്ചിരി മതി നമുക്ക് കുറേ ബ്ലഷി ലുക്ക് വരാൻ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സക്സസ്. For me now, this definition of success have completely changed. Previously it was all about like പുതിയ ഫോൺ മേടിച്ചാൽ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് I just got something അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുമായിരുന്നു. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഹാവ് സം ലക്ഷറി ബാഗ്സ് ഓർ സംതിങ്. ഐ ഹാവ് നെവർ ബോട്ട് എനി ലക്ഷറി ബാഗ്സ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ബട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ബാഗ് ഇപ്പം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് തോന്നുമായിരുന്നു, ഐ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് സംതിങ്. ഫാൻസി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാൽ എനിക്കതങ്ങനെ തോന്നുമായിരുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്. നൗ എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ ഉറക്കം നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ലൈക്ക് വെരി ഹാപ്പി. സ്ലീപ്പ് ഈസ് ലൈക്ക് my priority right now, and I'm loving it. ബിക്കോസ് ഇപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇപ്പം കൂടുതൽ എനിക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പാരൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ അത് എനിക്കിപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആരെയും നോക്കാതെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എനിക്കിപ്പം കുറേ ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് എനിക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ ഫീലും തരുന്നുണ്ട്. ഫോർ മീ നൗ സക്സസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫൈൻഡിങ് മൈ ഓൺ ഹാപ്പിനെസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് മേക്സ് മീ happy and if it makes my loved one happy, I feel like I am successful right now. So that is what my definition of success is currently, and idu korchude meaningful aanu rather than having an expensive stuff and adokke achieve cheyyunnene kaatti nallathu enikippo adana koodal meaningful thonne. So the blush is looking very pretty. Light blush ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ കുറേ വാരി തേക്കാറില്ല. എനിക്ക് ബ്ലഷ് അത്രയും ഇങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കുന്ന അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. ലൈറ്റ്ലി ലൈക്ക് it feels like I am blushing right now.
സോ അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വെരി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പോഴും കുറേ പ്രോഡക്റ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്, അതിനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. തിരിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്തേനെ, പക്ഷേ ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോണ യൂസ് ദിസ്. കുറച്ചുകൂടെ ആവാം, കുറച്ചും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ബാഡ് ദോ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇൻ റിയാലിറ്റി, ബട്ട് ക്യാമറയിൽ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലെസൺ ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ മൈ 30s ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഫോളോ എ ടൈം ലൈൻ. ലൈക്ക് 24 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കല്യാണം, 30 കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കുട്ടിയും വേണം, പിന്നെ അത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ജോബ്, നല്ല ജോബ് വേണം, പിന്നെന്താ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വേണം. അങ്ങനത്തെ ടൈം ലൈൻ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്ന, എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഐ ഗോട്ട് മാരീഡ് ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കിഡ്സ് ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് കിഡ്സ് at this stage. സോ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം ആണ്, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പാർട്ട്ണറിന് ഫുൾ ഫ്രീഡം ആണ്, അവന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് അവന് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബോതേർഡ് അല്ല അബൌട്ട് പീപ്പിൾസ് ഒപ്പീനിയൻ അലോട്ട്. ഞങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള ടൈം ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ടൈം ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കമ്പയർ സമ്മൺ എൽസസ് ചാപ്റ്റർ 14 ടു യുവർ ചാപ്റ്റർ 3. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തത് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ നിലയിലൊക്കെ എത്തിയത്. അവരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ലൈക്ക് വെരി stupid to be honest. You just following your own timeline. You don't have to compare it to someone else's, and you don't have to like feel low about it, like someone has achieved something in this timeline and you haven't yet. You don't have to do that. You'll achieve in your own time and just believe in that. Life ഒരു റേസും അല്ല, ലൈഫ് ഒരു എക്സാമും അല്ല that you have to complete this in a set time. It is just life, and everyone's life is like totally different, and everyone has their own time to complete this. So the next product that I'm going to use is setting powder. ഇത് Swiss Beautyയുടെ setting powder ആ. ഇതിനകത്ത് 2 പൗഡർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് this compact powder and then this setting powder. അപ്പം ഞാനിത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ജസ്റ്റ് ദ ഏരിയ വെയർ ഐ സ്വെറ്റ് ആൻഡ് കുറച്ച് ഓയിലി ആവുന്ന ഏരിയ മാത്രം ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഞാൻ അതുപോലെയൊക്കെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. സോ കറൻ്റ്ലി മൈ ഫേസ് ജസ്റ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് മൈ ഫേസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രീവിയസ്ലി, ബട്ട് എ ലിറ്റിൽ മോർ എൻഹാൻസ്ഡ് ആൻഡ് ലൈക്ക് cleared up, put together. That is what I want. I don't want makeup. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫേസ് പോലെ തന്നെ തോന്നിയാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. Next point that I have like started doing in my 30s is like unknowingly I started doing in my 30s is like spending less money on things. Earlier I used to buy a lot of random stuff which I don't even use, and you can see in my previous video, I'm going to tag here my previous shopping hauls and stuff, makeup haul. അതിനകത്ത് കുറേ സാധനം ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അതുപോലെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഐ പാലറ്റൊക്കെ ഞാൻ അതുപോലെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഞാൻ യൂസേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ മേടിച്ചതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ മേടിക്കുന്ന സ്റ്റഫ്സൊക്കെ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഫാണ്. കുറച്ചധികം പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ സാധനം എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടണം, പിന്നെ നല്ലോണം അത് പെർഫോം ചെയ്യണം, ക്വാളിറ്റി നല്ലതായിരിക്കണം, പിന്നെ അത് ഞാൻ ലൈഫ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഫുള്ള് ടച്ച്, അതിൻ്റെ എന്തോന്ന് പറയുന്നത്, തിന്ന് ടച്ച് ആവുന്നവരെ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യും. ഓഫ് കോഴ്സ് എക്സ്പയർ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ യൂസ് ചെയ്യും, അതർവൈസ് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അതിനെയാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ പുറകെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടൊന്നും ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. എനിക്ക് പറ്റുന്ന സാധനം മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ്, ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ലോnger period of time. I'm just not going with the trends or something. I just saw it and like buying it for no use. So I started using things that I am going to use for my lifetime probably, because something just doesn't last lifetime. So mostly അത് ഫുള്ള് ഞാൻ തീർക്കും. അതാണ് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പൈസ സേവ് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുമ്പം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ കുറേ പൈസ ചിലവാക്കി റാൻഡം സ്റ്റഫ് മേടിക്കാറില്ല. അപ്പം കുറേ പൈസ സേവ് ആവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് നെവർ ലേൺ ടു അപ്ലൈ യെറ്റ്. 3 years ആയി ഇതുവരെ എനിക്ക് ഐലൈനർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പ്രോപ്പർലി. എനിക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ വിങ് ഓൺ ബോത്ത് ഓഫ് മൈ സൈഡ്സ് ഓഫ് മൈ ഐ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് മേക്ക് ഫുൾ ലൈനർ. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്മേ എക്സ്പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഗ്ലോസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രീസൈസ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്, പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കിനി സ്റ്റാമ്പ് മേടിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബിക്കോസ് അത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാമ്പ് അടിച്ചാൽ മതി, അപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു വിങ് ആയിട്ട് വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിവേസ്, സോ ഗെറ്റിംഗ് ടു ദ പോയിന്റ് അഗൈൻ. സോ അടുത്ത കാര്യം ദാറ്റ്
I have started doing in my 30s is stop chasing everyone. I have just stopped chasing everyone. And I was the person who used to text everyone and get in check with everyone. And now I am just like slowed down, and I don't make a lot of efforts for like people to become a part in my life. ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദേ കൻ ജസ്റ്റ് ലീവ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ മീ. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞാൻ അത്ര ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല. ലെറ്റ് ദം വാട്ട് എവർ ദേ വോണ്ട് തിങ്ക്, just let them. അങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് എൻ്റെ. ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷുഡൻറ്റ് ബി ലൈക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ്, ലൈക്ക് വെയർ യു ആർ ജസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി പ്രൂവിങ് യുവർ വർത്ത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ്. ഇഫ് someone wants to be in your life, they will just make it a priority and they will make a space for it. So that is what I think right now. And a healthy relationship just doesn't require you to beg for them to stay in your life. This is what I think right now. ഞാൻ ഈ ലൈനർ ഒന്ന് ഞാൻ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ആക്കിയിട്ട് വരാം. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് പ്രോ. So this is how I make my eyeliner. Just the tip of my eye. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു സൈഡ് എന്തായാലും വേറെ സൈഡിനെ കാട്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് എനിക്ക് ഓക്കെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അത് ഞാൻ അത്ര പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാറില്ല. അതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ആയാലും. Next, I'm going to apply some lipsticks. So recently I just got few lipsticks. ഇത് എൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഫേവറേറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഇത്. 660 ടച്ച് ഓഫ് സ്പൈസ് ഫ്രം മേബലിൻ. ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. So this is one, and next that I got is this Insight one, which is How Are You. ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഞാൻ കറൻ്റ്ലി ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റെയർ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു ലിപ് ഗ്ലോസ് ആണ്. അപ്പം ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് മിക്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആവും. So the next point that I learned in my 30s is that I finally realized that I'm still figuring it out. I haven't figured out shit yet. Sorry for my language, but ഇതുവരെ എനിക്കൊന്നും ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ. എല്ലാം ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ഐ യൂസ് ടു ഫിഗർ ലൈക്ക് തിങ്ക് ലൈക്ക് എല്ലാ അഡൾട്ട്സ് ആൾക്കാരും നല്ല സെറ്റ് ജോബിലും സെറ്റ് ലൈഫിലും ലൈക്ക് ലിവിങ് ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഞാൻ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വിചാരിക്കും, എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് വളർന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി, എനിക്ക് എങ്ങനെയായാലും അങ്ങ് വളർന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. ഈ നശിച്ച പഠിത്തത്തിന് പിന്നെ ഈ മാത്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഐ യൂസ് ടു ഹേറ്റ് മാത്സ്. ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് മീ ദെൻ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ബിലോ ഇഫ് യു ഓൾസോ ഹേറ്റ് മാത്സ്. എനിക്ക് മാത്സ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ മാത്സിൻ്റെ പുറകെ നിന്ന് വിട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നെ. വെൻ ഐ ജോയിൻ ദ കോളേജ് ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ചൂസ് എ സബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ഐ want and it would not include math, but again I chose to do MCA BCA and that had math. So maths നിങ്ങൾ വിടില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണുമ്പം I used to think in my childhood days that adults have their lives figured out, and if I reach that adulthood age probably I'll have my peace and I'll be like successful and എല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴല്ല മോനെ അറിയുന്നത് യു ഡോണ്ട് ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഈവൻ ഇൻ യുവർ അഡൾട്ട്ഹുഡ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ ഏജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് യു ജസ്റ്റ് റിയലൈസ് എവരിവൺ ഇസ് ഫേക്കിംഗ് ഔട്ട് their life and like they are happy, or maybe they are happy, but at some point they are faking it out. Everyone here is just like learning, and everyone here is like growing, and everyone is just pretending that they know more than they actually do, honestly. And this has made me stop being so hard on myself. So I have started using this lip liner a lot, and this is like this is Swiss Beauty's bold matte lip liner in the shade Cherry Brown 06. ആൻഡ് ഇപ്പം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് പറ്റുമ്പോൾ എന്തോ എൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം തോന്നുന്ന പോലെ. ഡയറക്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് പരട്ടുമ്പം പിന്നെ ലിപ് ലൈനർ പറ്റിയിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് പരട്ടുമ്പം ആ ലിപ്സ് ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് തോന്നും എനിക്ക്. അത് എനിക്കിപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിപ് ലൈനർ പെട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ മൈ 30s is that I have stopped staying in the environments that keeps draining me. സോ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ ലിപ് ലൈനർ പരട്ടിയ ശേഷം ഒരു ബ്രൗൺ ലിപ്സ്റ്റിക്കും കൂടി നമുക്ക് പറ്റാം. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്സിക് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റൊക്കെ വളരെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് ആവാൻ തുടങ്ങും കുറച്ച് നാൾ ശേഷം. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇഫ് യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് എൻവയൺമെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് യു സംഹൗ and you will realize it later. But അങ്ങനത്തെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്നിട്ട് സ്വന്തം ഡ്രെയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പീസിനെ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായി ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം അത്ര ടോക്സിക് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തുനിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ്. നല്ലൊരു പിങ്കിഷ് ഷെയ്ഡല്ല ഇത്, പിങ്കിഷ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ്. എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ ഇട്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്
കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലിപ്പ് ലൈനർ. സോ വാട്ട് ഐ വാസ് സെയിങ് ഈസ് ഒരു ടോക്സിക് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ എനർജി വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലതാണ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ പീസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് റിയലി ഗിവ് പീപ്പിൾ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിലെ പാർട്ടിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആർക്കും അനുവാദം തരത്തില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം പോയിന്റ്. ഇതാണ് റെയർ ബ്യൂട്ടിയുടെ ലിപ് ഗ്ലോസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ലിപ് ഓയിൽ ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് വണ്ടർ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ പറ്റിയ ശേഷം ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോസ് ആൻഡ് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്. എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. ഇത് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ് കാണും. ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെൻസീവ് ബട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ ലാസ്റ്റ് യു ലോങ്കർ ദോ റദർ ദാൻ നോർമൽ ലിപ്സ്റ്റിക്. ഇത് കുറേ നാൾ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. ഞാൻ റെഗുലർ വെയറിൽ ഇത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ മൈ മേക്കപ്പ് ഗൈസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ മൈ വീഡിയോ 2. ആൻഡ് നിങ്ങൾ പറ എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ മേക്കപ്പ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ലൈക്ക് ദിസ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആൻഡ് പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇൻ ദ കമൻറ്റ്സ് ബിലോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് ഓർ നോട്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മേക്കപ്പാണ്. അധികം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എൻ്റെ ഫേസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മേക്കപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഡു ടെൽ മീ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ മേക്കപ്പ് ഓർ നോട്ട്. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് മൈ എവറിഡേ മേക്കപ്പ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം. സോ ഡു ടെൽ മീ ഇൻ ദ കമൻറ്റ്സ്. This is like very simple, sober, everyday makeup you can say, and this is what I always do. Like for even functions I do just go like this. Enikku ingathe makeup thanne ishtam. You can see in my photos on my Instagram. I'll just put it here. You can see I just do makeup like this, and sometimes I just go barefaced. Adu anganokkeyanu njan ippom ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. So if you are in your 20s, don't rush. You don't have to like figure out everything up in your 20s. It is fine if you don't have figured it out yet, and you are still figuring out things yet. Okay ആണ്. ജസ്റ്റ് ചിൽ ആൻഡ് ഡു തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഡു തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് യുവർ സെൽഫ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കണം. ലൈഫ് ലിറ്ററലി ഹാസ് എ ഫണി വേ ടു ടീച്ച് യു വാട്ട് യു നീഡ് ടു ലേൺ ആൻഡ് it will just teach you when you are ready, and you don't have to rush it. If you are in your 30s, please comment a question below which like what is the one lesson that you learned which nobody told you. It will just help anyone else who is reading your comment, and maybe they will learn from it. So please comment down. കുറച്ച് നല്ല കമൻറ്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം ഐ എം ഗിവിംഗ് ഔട്ട് പോസിറ്റിവിറ്റി. സോ പ്ലീസ് give me your positive energy too through the comments below, and I'll see you next time in the next video with a different topic or with a different whole vibe. Also subscribe ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പ്ലീസ്. എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇവിടെ നമുക്കിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓൾസോ ഹിറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ. ഞാൻ അങ്ങനെ വളരെ കുറേ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാറില്ല, പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല കാര്യം ഇടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോസേ ഇടാറുള്ളൂ. ഹിറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് whenever I put up a video. Next time കാണുന്നവരെ bye bye and stay positive and enjoy your life.